Hello all, today we are going to see about operating system components. So before beginning our concept, first we need to know what is components. Okay, so for example, take a vehicle like a bike. Okay, so as a whole a bike consists of multiple things, right? What are the things? A seat, a tire, a brake, a front light. Okay, so the many multiple things are a bike. So we are saying no, a tire, a seat, okay, front wheel, then a mirror, okay, light. So இது எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு component. Okay, all together we are joining the components and saying it as the bike, a vehicle. So right, so அதே மாதிரி தான் நம்ம operating system வந்து it's a large and the complex things. Okay, as a whole பார்க்கக்குள்ள it's a large and complex thing, but operating system also has the multiple components. Okay, so அதுல நிறைய parts இருக்கும், smaller pieces நம்ம divide பண்ணிருப்போம். Okay, so அதுல இருந்தா என்னன்றது தான் வந்து today we are going to cover it. Right, can you understand what is component now? It's nothing but a smallest part which we are dividing it from a biggest one. Okay, that is called as the components. Okay, so see second point, although Mac, Linux, Windows and other OS, these are the OS, okay, Macintosh, Unix, Linux, Windows and other OS do not have the same structure. Okay, we already know Windows mari Unix, Linux work agadu. Windows is the user interface platform. Okay, very interactive இருக்கும், but Unix and Linux அப்படி கிடையாது. Everything we have to give it in a command format. Okay, in Unix and Linux. ஆனா நம்ம விண்டோஸ்ல என்ன பண்றோம், clickable, okay, movable, click பண்ணி வர வைக்கிறோம், double click பண்ணி வர வைக்கிறோம், அந்த மாதிரி so many things we are doing using the Windows. So எல்லா operating system ஒரு structure வந்து சேமா இருக்காது. Okay, but most of the operating system shares the system components like, okay, so எல்லா structure சேமா இருக்காது, but they are sharing the system components. Okay, system components வந்து அவங்க வந்து share பண்ணிக்கிறாங்க. So like process management, main memory management, file management, IO system management, secondary storage management. இது எல்லாமே தான் நம்ம OS ல இருக்கு. As a whole OS is the complex and the biggest system. Okay, but அதுல நிறைய partition இருக்கு, it's smaller pieces divide ஆயிருக்குன்னு சொன்னேன். So அந்த components தான் இதான் process, main memory, file, IO, secondary. Okay, so before going to this, first we'll see what is process. Is a task. Okay, ஒரு job, ஒரு task வந்து நம்ம systemல perform பண்றோம், அது எல்லாமே manage பண்றவங்க process management. So next comes the main memory management. Is we have already know what is main memory and what is secondary memory. RAM and ROM consist in main memory. Secondary storage memory na floppy, hard disk, pen drive. இது எல்லாமே நமக்கு வந்து secondary storage management வரும். Next is the file management. File managementல என்ன வரும், ஆல்ரெடி நீங்க வந்து C programmingல எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, ரைட்? ஃபைலுக்குன்னு தனியா ஒரு ப்ரோக்ராம் கூட பார்த்திருப்போம். ஓகே, யூசிங் ஃபைல் நம்ம ஓபன் பண்ணுவோம், சேவ் பண்ணுவோம், தென் delete பண்ணுவோம். இது எல்லாமே மேனேஜ் பண்றது வந்து ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட். Input and output system management. So input which we are giving from our keyboard, mouse. Okay, output which are getting from our printer. Okay, monitor. இது எல்லாமே மேனேஜ் பண்றவங்க வந்து IO system management. Clear? So first we will see now process management. Okay, see first point, a process management component is a procedure for managing many processes that are running simultaneously on the operating system. Okay, already நம்ம types of operating system நிறைய types பார்த்தோம், right? அதுல நம்ம பார்த்திருப்போம் multiple process run ஆவது என்ன வரும், it's a multi-processor னு பார்த்திருப்போம், right? It's a multi-processor, multiple run ஆகும். இதே multi-programming பார்த்தோம், multiple program வந்து simultaneous run ஆகுது வந்து multi-programming அப்படிலாம் பார்த்தோம். So here they are saying is a procedure manage, என்ன manage பண்றாங்க, multiple process வந்து ஒரு systemல வந்து simultaneous run ஆயிட்டு இருக்கும், but should not overlap with each other. Okay, so இந்த program run ஆகுறதுனால இதோட impact வந்து should not implement in the other program. So அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறது தான் வந்து our process management. Okay, process management components. The saying some examples. See the second point. For example, when we use a browser like Google, there is a process running for the browser program. The OS also has many processes running which performing various functions. So we are using a browser, Google or browsers we are using it. Okay,
and அந்த browserக்குன்னு ஒரு process வந்து செப்பரேட்டாக ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஓகே, அது செப்பரேட். and OS also has many processes running. ஓகே, அது செப்பரேட்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். for that இப்போ நம்ம கூகுள் குரோம் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம சிஸ்டமில் என்ன ரன் ஆகிட்டு ஓஎஸ் இருந்தால் தான் நம்ம சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஓப்பன் பண்ணால் தான் நம்ம கூகுளே ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸோ கூகுள் குரோமில் நம்ம ஒர்க் பண்ணக்குள்ள செப்பரேட் ப்ராசஸ். ஸோ பேக்ரவுண்டில் ஓஎஸில் வந்து செப்பரேட் ப்ராசஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிளியர்? Third point, all these processes should be managed by process management. Yes, of course, which keeps process for running efficiently. இது manage பண்ணாத efficient run ஆகும். It also uses memory allocated to them and shutting them down when needed. So it will allocate also and it will deallocate also. Allocatingனா ஒரு space allocate பண்றாங்க for some process. Deallocatingனா removing that process from that memory space which we have allocated. Okay. Next, execution of process must be sequential. Okay, so instruction should be executed on behalf of the process. So process வந்து all of course it's running simultaneously, right? But execute பண்றது it should be in a sequential orderல தான் வந்து it should execute. So even though a process has been running simultaneously, first pointல பார்த்தோமா, see running simultaneously, but it should be executed sequentially, right? So run ஆவது simultaneous, execute ஆவது வந்து should be sequential orderல தான் வந்து everything has to be executed. Okay, so next is the operating system responsibility for the process management, that is function of the process management. இப்போ நம்ம 5 components பார்த்தோம்ல beginningல, அது எல்லாத்துக்குமே வந்து once we completed process management will be seeing a function or responsibility of operating system in the aspects of process management. Next main memory பார்த்தோம்னா அதோட functions பார்ப்போம். Next IO பார்த்தோம்னா IOட function, files பார்த்தோம்னா fileோட function. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு components பார்க்கல அதோட responsibility, its functionality வந்து பார்ப்போம். ஓகே, so see process creation and the deletion. Yes, operating systemல task allocate பண்ணி பண்ணலாம். So if we don't need a particular task, we can also delete it. Synchronization process and the communication between the process and synchronize. Okay, ஒண்ணே வந்து combine பண்றது. Okay, merging, synchronization பண்ணலாம். Then communication between the process. Okay, so creation, deletion, synchronization, communication, these are the functions performed in the process management. Clear? So next is the main memory management. So a main memory is a large array of words or bytes ranging in size from hundreds of thousands to millions. Okay, so main memory la vanda only evlo range உள்ளதா நம்ம வைக்க முடியும் words, அப்படிலாம் கிடையாது. ஓகேவா? so they are saying a ranging size from hundreds of thousands to millions. okay, அத சொல்றாங்க large array of words or bytes வந்து it's a memory, main memory la we can place it out. Okay, so each word or byte has its own address. Yes, so suppose I am saving this word document in a memory na, so automatically word document consists of the multiple words na, adha enga solrom large array of words. Okay, so each words are byte nu solranga, group of bits da vandu byte solrom. Okay, so has been stored as its own address. so in the word document ku corresponding address la da store agum. Okay, so அப்பதான் வந்து அது fetch பண்ணி எடுத்து கொடுக்க முடியும். ஓகேவா? so right, everything நம்ம ஸ்டோர் பண்றது எல்லாமே வந்து செப்பரேட் மெமரி அட்ரஸ்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும். இந்த word document another word document can't be stored in a same address. Okay, so next, a central processor reads instruction from main memory during the instruction fetch cycle, and it both reads and writes data from main memory during the data fetch cycle. So what is the central processor? It's a CPU. What they are doing, it's reading the instruction. Main memory la they are reading the instruction. எப்போ instruction fetch cycle வரக்குள்ள, okay, when a user needs something, okay, அப்பதான் வந்து நம்ம ஏதா instruction சொல்லுவோம், அப்பதான் instruction fetch cycle வந்து automatically will work. Right, so automatically it will go to the main memory and search for it. Okay, so அது என்ன பண்ணும், ரீடும் பண்ணும் ரைட்டும் பண்ணும். ஓகே, ரைட்னா எடிட். ஓகே, ரீட் பண்ணக்குள்ள நம்ம எடிட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ read and write data from main memory during the data fetch cycle. instruction fetch cycle instructions வந்து கொடுத்த உடனே நம்ம we can get it. ஓகே, இந்த word document வேணும்னு நான் கேட்குறேன், எனக்கு அந்த word document வருது. ஓகே, the instruction fetch. so once I get whether I can read it or write it, so இது ரெண்டும் வந்து பண்றது வந்து data fetch cycle.
Okay, data fetch. Next one, the instruction fetch. Okay, see next one. For a program to be executed, it must be mapped to absolute addresses and loaded into memory. Okay, if I completed some program and I need to execute it. Okay, so how I should execute now? Before the program execute I have need to save it, right? So save பண்ணியாச்சு. Save பண்ணதுக்கு அப்புறம் absolute addressல வந்து it should be mapped. Okay, local address, absolute address இருக்கும். So a program should be mapped. Okay, whether correct இருக்கா addressன்றது வந்து should be mapped. So map பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் loaded into the memory and will start to execute the program. Clear? So next, to improve both utilization of the processor, I mean CPU, and speed of the computer response time to user, we must keep several programs in memory. So utilization of CPU, it's nothing but how far we are properly using our CPU, and a response, how far a CPU has been responding us, or our computer has been responding to the user, how fast our the response. இது எல்லாமே வந்து it's depending upon the memory. Clear? So next, many different memory management schemes are available. Okay, so நிறைய algorithms இருக்குப்பா இப்போ. ஓகேவா, memory managementல வந்து allocation, deallocation க்கு so many algorithms are there. Okay, further unitsல வந்து basic memory management a separate topic and will be covered many algorithms, how to allocate, how to deallocate, how to assign a process, how to execute a process, how to fetch data, instruction or data from memory அப்படின்றதுனா furtherly we will be seeing. So next we are going to see about functionalities of operating system in the concept of main memory. So first, what it will do, keep track of which part of memory are currently being used and by whom. Correct? So keep tracking பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, மெயின் மெமரி எதை வந்து எது இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது. ஓகே, இந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, ஓகே அதோட அட்ரஸ் என்ன, இதெல்லாம் கீப் ட்ராக் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட், டிசைட் விச் ப்ராசஸ் ஆர் டு பி லோடட் இன்டு மெமரி. எஸ், எந்த ப்ராசஸ் வந்து லோட் பண்ணணும், எந்த ப்ராசஸ் லோட் பண்ணக்கூடாது, இட் வில் ஆல்சோ டிசைட் பை தி மெயின் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட். ஸ்பேஸ் பிகேம் அவைலபிள். ஓகே, வெதர் எல்லாமே வந்து அலோகேட்டடாக இருக்கா. ஓகே, ஸோ எல்லாம் அலோகேட் ஆகிருக்கு, பட் சம் ஆஃப் தி ப்ராசஸ் வந்து ஐடியலாக இருக்குது. அப்போனா வி கேன் டீஅலோகேட் இட் இல்லை, ஸோ தட் வி கேன் கெட் சம் ஸ்பேஸ். ஸோ தட் ஆல்சோ தென் அலோகேட்டிங் டீஅலோகேட்டிங் மெமரி ஸ்பேஸ் நீடட். எஸ், தீஸ் டூ ஆர் தி சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான். Okay, so these are the functionality or responsibility of the main memory management. Okay, so next comes our file management. Okay, as I said already, file management is nothing but for example, we can create a file, we can update a file, we can delete a file, we can save also a file. Okay, so அதை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணோம். File management is one of the most visible component of the operating system. Visible in the sense what, which we can see it. Computer can store information on several different types of physical media. Is physical media and another which we can touch it. Other physical media சொல்லுவாங்க. Other tape, disk, optical disk. இந்த மாதிரி எதுல வேணா நம்ம வந்து information ஸ்டோர் பண்ணலாம். Okay, so and medium is controlled by the device. Okay, நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம், but we need a device to control it, இல்லையா? Such as the disk drive, tape drive, that also has the unique characteristics. Okay, so இதெல்லாம் என்னது, common media, and media needs a device to control it. அதான் disk drive and the tape drive. drive னா என்னப்பா, which we can use it, இல்லையா? ஸோ டேப் டிரைவில் தான் நம்ம வந்து டேப் எதாவது போட்டு யூஸ் பண்ண முடியும். வெறும் டேப் வச்சா ஓடுமா? நோ, இல்லையா? முன்னாடி நம்ம கேசட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, கேசட்லாம் எதில் போடுவோம், அதுக்குன்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்குது, அதில் போட்டால் தானே கேசட்டில் இருக்க ஆடியோ வந்து நம்ம கேட்க முடியும். ஸோ லைக் தட். These property includes access speed, capacity, data transfer rate, and access method, whether it can sequential or the random. Okay, a file is a collection of related information defined by its creator. Yes, நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஃபைல். ஃபைல் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக ஒன் கெட் கிரியேட், ரைட்? நம்ம தான் வந்து as a user we are creating. Files may be free form, text ஃபைலாக இருக்கலாம், ஆர் ஃபார்மேட்டட் ஃபிக்ஸ்டு ஃபீல்ட்ஸாக இருக்கலாம். அதாவது சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து எடிட் பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து ஃபார்மேட்டட் ரிஜிட்லின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கம் சி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. As I told already, create or deleting file. டைரக்டரியில் தான் ஃபைல் இருக்கும், பார்த்துருக்கோமா? மெயின் டைரக்டரி கீழே தான் ஃபைல்ஸ் இருக்கும். ஸோ போத் வி கேன் கிரியேட் அண்ட் டெலிட் இட். சப்போர்ட்டிவ், ப்ரிமிட்டிவ் ஃபார் மேனிப்புலேட்டிங். மேனிப்புலேட்டிங் இந்த சென்ஸ் வாட், அதுலேயே வந்து அப்டேட்ஸு
okay modifications எல்லாமே வந்துரும். Mapping files onto the secondary storage. Okay, files வந்து secondary storage எங்க store பண்ணிருக்கோன்றது வந்து we can map it. Backup பண்ணிக்கலாம். Backup in the sense backup பண்ணி போட்டு வச்சிட்டோம்னா ஃபைல் வந்து என்ன delete ஆனாலும் அந்த மெயினா நம்ம backup போட்டு வச்சிருக்க இடத்துல வந்து won't get deleted. So secured-ஆ இருக்கும். And then storage media, அதான் அந்த tape drives-லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, so pen drive அந்த மாதிரி on some devices. Okay, அது எல்லாமே வந்து storage media-ல வந்துரும். Okay, நம்ம ஃபைல்ஸ்லாம் எதுல ஸ்டோர் பண்றோமோ அது எல்லாமே storage medias, CD, DVD, like that. Okay, so இது எல்லாமே வந்து it's a functionality or responsibility of the file management. And next comes the IO system management, which is nothing but input and output system management. See, one of the purpose of an operating system is to hide the peculiarities. What is peculiar? A different அப்படின்னு சொல்றதா peculiarன்னு சொல்லுவோம். Okay, peculiarities of specific hardware devices from the user. Okay, சில hardware devicesலாம் வந்து peculiar-ஆ இருக்கும், different-ஆ இருக்கும், தனித்துவமா இருக்கும். Okay, that has to be hide from the user. For example, Unix, the peculiarities of IO device are hidden from the bulk of operating system itself by the IO subsystem. So Unix-ல இருக்க some peculiarities வந்து the IO devices or itself are hiding from the IO subsystem. Ke வந்து IO devices are hiding. Okay, next IO subsystem consists of what? A memory management component that include buffering, caching, spooling. Okay, spooling la na before சொல்லிருப்பேன், jobs multiple jobs வந்து ஒரே இடத்துல place பண்ணுவாங்க. So depending upon time வந்து அது வந்து execute ஆகும். Okay, நீ first அப்போ okay நீ execute ஆகு, so next அப்படியே அவங்களுக்குள்ளே வந்து allocate பண்ணி execute ஆவாங்க. Okay, so buffering na once the data வந்து வர வந்து it will wait and it will send. Okay, buffer ஆயிட்டே இருக்கும். So like that, இதெல்லாமே அந்த components of the memory management. So இதெல்லாம் எதுல இருக்கு? IO subsystemல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. Okay, so further comes the so our main purpose of computer system is to execute program. Correct. So ஒரு நம்ம சிஸ்டம் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட் ஆகலைன்னா வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு ஆடியோ ஒரு வீடியோ அது பிளே ஆகிறது கூட இட்ஸ் எக்ஸிக்யூஷன் தான், right? So everything has been based on the execution. These programs with the data they access must be in the main memory or primary storage during the execution. So the ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு பிளேஸ்ல should be there, because main memory is too small to accommodate all data and program. ஓகேவா, எல்லாத்துலேயும் அதை அக்காமடேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, பவர் லாஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் டேட்டா போயிடும். ஸோ வி நீட் டு பேக்கப் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் மெயின் மெமரி. தட்ஸ் வை செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் மெமரி டிவைசஸ் கேம். ஸோ நம்ம செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் வாங்கி வி கேன் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதில் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஐ மீன் மெயின் மெமரியை வந்து டிபெண்ட் பண்ணாது சொல்கிறாங்க. ஓகே, so using this we can free space management from the main memory la irukka space on the free pannalam. Storage allocation nammalukku etha mari we can allocate storage. Disk scheduling also we can do using the secondary storage devices use panni பண்றோமா. இப்போ வந்து இப்போ உங்கள் சிஸ்டமில் மை கம்ப்யூட்டரில் வந்து சிடி இ ட்ரைவ் அது மாதிரி நிறைய ட்ரைவ்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுற ஷெடியூலிங் தான். ஒன்ஸ் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணக்குள்ளே இது லாஸ்க் ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்குது, இது எப்படி பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா, ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் சேவ் பண்ணுற உங்கள் ட்ரைவில் எல்லாம் சேவ் பண்ணுறது எல்லாமே ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் சேவ் ஆகுமே தவிர உங்களோட மெயின் மெமரியில் சேவ் ஆகாது. ஸோ இது எல்லாமே ஆஸ் அ யூசர் வி ஆர் டூயிங் இட். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் மேனேஜ்மெண்ட். கிளியர்ப்பா? Our next title is system programs. Okay, system components நம்ம பார்த்தாச்சு. ஓகே, அந்த 5ஓட system components வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. Next topic is the system programs. Okay, a system programs provide a convenient environment for program development-க்கும் ஒரு execute பண்றதுக்கும் it's been giving a proper environment. ஓகேவா, ஸோ அது வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸாக இருக்குது. ஓகேவா, டு சிஸ்டம் காலுக்கும் வந்து யூசருக்கும் வந்து இன்டர்ஃபேஸாக இருக்குது பிட்வீன். ஸோ அதில் நம்ம செவரல் கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஸோ லைக் பிஃபோர் நம்ம பார்த்தோம்ல, அதுவே கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆகும் இதில். ஓகேவா, ஸோ சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் இஸ் நத்திங் பட் அ ப்ராப்பர் அ கன்வீனியன்ட் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, ஃபார் வாட்? ஃபார் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் தி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து மல்டிபிளாக டிவைட் பண்ணுறோம் கேட்டகரிஸாக. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட். So using file management, as we seen already, create, delete, copy, rename, print, list, manipulation. என்னென்னலாம் manipulation பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே using the file management we can
do it. So next is the status management. So some programs like simply ask the system for date and time, right? So date and time they will ask layer, amount of available memory, disk space, number of users, status in the current status of the application in okay va indha mari different ah will be asking. Okay, date and time இதெல்லாம் நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் தானே. இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற டேட் என்னன்றது சொல்கிறது வந்து கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ டைம் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது, ஓகேவா, இது எல்லாமே பார்க்குறது வந்து ஸ்டேட்டஸ் இன்ஃபர்மேஷன். சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தி ஃபைல் மாடிஃபிகேஷன். டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ்லாம் நிறையா வந்துருச்சு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு இப்போது, ரைட்? நோட் பேட், C++, இந்த மாதிரி நிறைய டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் வந்துருச்சு. ஓகே, நம்ம வந்து மாடிஃபை பண்ணி நம்மளோட கண்டென்ட்டை. ஸோ யூசிங் தட் வி கேன் மாடிஃபை தி ஃபைல்ஸ். So next one is the programming language support. So compiler, assembler and interpreter. Hope so C la padichirpinga. Compiler, assembler, interpreter for programming like C++, Java, Visual Basic, Perl are often provided to user with the operating system. Operating system நம்ம போடக்குள்ளேயே வந்து அதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? திஸ் இஸ் காமன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தி program loading and the execution. So once a program is assembled or compiled, what is compiled? It's transferring high level programming into a mission level programming da vandu compiler. Okay va? So it must be loaded into memory. Once நம்ம compile பண்ணதுக்கு அப்புறம் மெமரியில் வந்து லோட் ஆகிடும் நம்மளோட ப்ரோக்ராம். Then system may provide absolute loader, relocatable loader. இது எல்லாமே வந்து ஃபர்தராக வில் பி சீன். லோடர்ன்றது செப்பரேட் டாபிக். ஓகே, லிங்கேஜ் எடிட்டர், லோடர். ஓகே, அதில் நம்ம வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணுவோம். ஸோ எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராமை மெமரியில் வந்து லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வில் பி கவர். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தி கம்யூனிகேஷன். ஓகே, ஸோ தீஸ் ப்ரோக்ராம் ப்ரொவைட் தி மெக்கானிசம் ஃபார் கிரியேட்டிங் விஷுவல் கனெக்ஷன் அமௌங் ப்ராசஸஸ். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பிகினிங்கில் நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ளே பார்த்தோம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸில். சிங்க்ரோனைசேஷன் பிட்வீன் தி ப்ராசஸ் நடக்கும், கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் தி ப்ராசஸ் நடக்கும்னு பார்த்தோம். ஸோ தோஸ் திங் வில் பி டன் யூஸிங் தி கம்யூனிகேஷன். கிளியர்? ஸோ தட்ஸ் இட் டுடே. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் கைண்ட்லி ஆஸ்க் மீ அண்ட் ஆல்சோ ப்ளீஸ் காப்பி டவுன் அண்ட் நோட்ஸ். ஓகே, ப்ராப்பராக காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஓஎஸில் வந்து நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது. ஓகேவா? என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக்கி தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். பட் நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது. ஓகே, வில் சி. நம்ம பார்ப்போம் எவ்வளோ எழுத முடியுதோ பார்ப்போம். ஃபர்தராக வில் திங்க் ஆஃப் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் வே. ரைட்? ஸோ கைண்ட்லி ஆஸ்க் மீ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர். சரியா? ஸோ நான் தான் பைலிங்குவலில் நானே பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் பேசினாலும் புரியாது. ஓகே, ஃபுல்லாக தமிழ்லேயே நம்மளால் பேச முடியாது. கரெக்டாக? ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி இன்கன்வீனியன்ட் ப்ளீஸ் டெல் மீ. ஏதாவது டவுட்னா வந்து கண்டிப்பாக கேளுங்க. நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். சரியா? ஓகே, வில் see you on our next class. Okay, take care.